Welcome to Learn French with Dr. Jasprit Khurana. Today we're gonna practice the listening test in French. So this is partie 1, that is part 1. Comprehension de l'oral, comprehension of the oral listening. Enseigner. Vous allez entendre 3 enregistrements. That means you are going to listen 3 recordings. This is enregistrement. Correspondant à 3 documents différents, corresponding to 3 different documents. Pour chaque document, that means for each document, vous aurez, you are going to. Okay, 30 secondes pour lire les questions. You are going to get 30 seconds for reading the questions. Okay, une première écoute, first listening, puis, then 30 seconds the pause pour commencer. There will be a pause of 30 seconds to start à répondre aux questions, to respond to the questions. After first listening, there will be a 30-second pause so that you can start up responding to the questions. On deuxième écoute, on second listening, puis 30 secondes, then 30 seconds the pause, then again there will be a pause of 30 seconds pour compléter vos réponses, for completing your response. Répondez aux questions au cochon la bonne réponse. Responding to the questions, you have to find the correct response ou en écrivant l'information demandée, or you have to write the demanded information. So here we go. This is exercise number 1. That means exercice 1. Première partie de l'enregistrement. Vous téléphonez au théâtre Molière et vous entendez le message suivant sur le répondeur. Sur quelle touche appuyez-vous pour réserver des places? That means you have made a phone call to a theater by the name of Molière and you listen the message following the answering machine. On what number you have to touch for reserving the places? Okay, so the answer should be touche number 1, 2, 3, jo bhi number is going to speak, you have to write that number in this fill up. Deuxième partie de l'enregistrement, that means second part of the registration is le weekend vous pouvez réserver pour l'après-midi ou en soirée. On the weekend, you can reserve your place in the afternoon or in the evening. It's true, vrai, false, faux, on ne sait pas, I don't know. Next question is les billets les moins chers sont ta. That means the tickets are less expensive are on by, he is saying that the tickets are less expensive by, that means 15 euro, 20 euro, 30 euro, means you will be getting a discount of 15 euros, 20 euros or 30 euros. Okay, so out of these 3 you have to select one. So this is exercise 1. Now I'll be sharing the recordings. You're going to listen the recording twice. Here we go. Exercise 1, part 1. Vous êtes bien sur le serveur vocal du Théâtre Molière à Paris. Si vous souhaitez connaître notre programmation sur les 2 prochains mois, tapez 1. Si vous voulez faire une réservation, tapez 2. Pour prendre contact avec l'administration du théâtre, tapez 3. Pour réécouter cet enregistrement, tapez 4. Pour laisser un message, tapez 5. Le malade imaginaire se joue tous les soirs à 20 h sauf le lundi. Il y a une séance supplémentaire les samedis et dimanches à 14 h. Les tarifs sont de 20, 30 et 55 euros. Si vous souhaitez réserver, ne quittez pas, un opérateur va vous répondre. Second écoute. Vous êtes bien sur le serveur vocal du Théâtre Molière à Paris. Si vous souhaitez connaître notre programmation sur les 2 prochains mois, tapez 1. Si vous voulez faire une réservation, tapez 2.
Pour prendre contact avec l'administration du théâtre, tapez 3. Pour réécouter cet enregistrement, tapez 4. Pour laisser un message, tapez 5. Le malade imaginaire se joue tous les soirs à 20 h sauf le lundi. Il y a une séance supplémentaire les samedis et dimanches à 14 h. Les tarifs sont de 20, 30 et 55 euros. Si vous souhaitez réserver, ne quittez pas, un opérateur va vous répondre. Okay, so this was a sample of the recording. Now I'll be showing you the transcript and I'll be playing the recording again. Okay, okay. This is the transcription that you can see on your screen. Vous êtes bien sur le serveur. First of all, I'll tell you the meaning of this transcription. Première partie de l'enregistrement. Vous êtes bien, he wants to say, you are well sur le serveur vocal du théâtre, on the serving machine or answering machine of the Théâtre Molière à Paris, at Paris. Si vous souhaitez connaître notre programmation pour les 2 prochains mois, tapez 1. He wants to say, if you wish to know the program, okay? Souhaiter means wish. So if you wish to know the program pour les 10e prochains, for next 2 months, 10e means, prochain means next, mois means month. So the means 2. For next 2 months, tapez 1. Tapez 1 means you have to type 1. Si vous voulez faire une réservation, tapez 2. If you want to make a reservation, type 2. Pour prendre contact avec l'administration du théâtre. If you want to take a contact with the administration of the theater, tapez 3. You have to type 3. Pour réécouter cet enregistrement, tapez 4. For re-listening this registration or this sound, you have to type 4. Pour laisser un message, tapez 5. For leaving a message, you have to type 5. Deuxième partie de l'enregistrement is, second part of the listening is, le malade imaginaire se joue tous les soirs à 20 h sauf le lundi. That means the imaginating program to play for all the evenings is at 20 hours following the Monday. Il y a une séance supplémentaire les samedis et dimanches à 14 h. There is one scene, one additional movie scene on the Saturdays and Sundays at 2 p.m. Les tarifs sont de 20. The cost is 20, 30 et 55 euros. 30 or this is 55 euros. Si vous souhaitez réserver, ne quittez pas. If you want to reservation, if you want to reserve your seat, don't worry. Ne quittez pas means don't worry. Un opérateur va vous répondre. One operator is going to respond to you. Now I'll be playing the recording again. Just look up on the transcript and try to understand what all she is speaking. Vous êtes bien sur le serveur vocal du Théâtre Molière à Paris. Si vous souhaitez connaître notre programmation sur les 2 prochains mois, tapez 1. Si vous voulez faire une réservation, tapez 2. Pour prendre contact avec l'administration du théâtre, tapez 3. Pour réécouter cet enregistrement, tapez 4. Pour laisser un message, tapez 5. Le malade imaginaire se joue tous les soirs à 20 h sauf le lundi. Il y a une séance supplémentaire les samedis et dimanches à 14 h. Les tarifs sont de 20, 30 et 55 euros. Si vous souhaitez réserver, ne quittez pas, un opérateur va vous répondre. So this was the recording and this was the transcription. Now coming back to the question, I'll be explaining you how to answer these type of questions. Okay. Now the question was, they have shown a picture of a telephone and you have heard the recording corresponding to the same. Here is the question. He wants to say that for telephone or theatre, you have to
write down the number here. So it can be tape 3, tape the, tape jo bhi number he is speaking 1, 2 or 3, you have to type that number here. Next is le weekend vous pouvez réservation pour l'après-midi ou en soirée. You can reservation your reserve your seats for the afternoon or in the evening. So it can be true, false, or on ne sait pas. It is a true. Now la BLA mua share sonta. So you can tell it's a 15 euro, 20 euro, or 30 euro. So it can be a 30 euro. Now coming down to the answers. You can note down the answers in your answer sheet or on a rough paper, wherein you can check it again. I'm just sharing the answers and then I'll be stopping the recording. You can watch this recording number of times, 2, 3, 4, 5 times, so that you're able to understand what all I'm trying to tell you and whatever I'm trying to teach you. Okay. So this is a complete test paper, which I'm scrolling down. You can even go through the content of the paper, how the pattern of your exam will be. This type of exam will be your final DELF exam that you're going to appear for DELF A1 and A2. So this is exercise 3, exercise 2. Now this is exercise 1. So these are the answers. The answer number 1 is touche number the. Second is vrai. And the third is 20 euro. Okay. Now you can listen the recording again, go to the transcript, cross-check your answers, and then try to understand what all they are going to teach you. So this is all about a sample of listening part 1 in case of French exam. Thank you for watching this video. Keep on watching this video again and again so that you are completely aware of what all is the pattern of the exam and how the listening works. Thank you.